আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার ভিউয়ার্স। আজকে আমরা যে থিওরামটা করব সেটা হচ্ছে থিওরাম 30 জেনারেল ম্যাথমেটিক্স গ্রেড 19 এর জন্য। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি থিওরাম 30 যে জেনারেল এনুন্সিয়েশনটা আছে বা প্রপোজিশনটা আছে তা হচ্ছে the internal bisector of an angle of a triangle divides its opposite side in the ratio of the sides constituting to the angle। তার মানে কি বোঝা যাচ্ছে যে একটা ট্রায়াঙ্গেল থাকবে যার যে কোনো একটা ইন্টারনাল বাইসেক্টর হবে, যেমন এখানে স্পেশাল নমিনেশন থেকে দেখা যাচ্ছে ট্রায়াঙ্গেল এবিসি তে কি হচ্ছে, একটা সেগমেন্ট করা হচ্ছে, এডি বাইসেক্ট করতেছে অ্যাঙ্গেল এ কে ডিভাইড করে ফেলছে অর্থাৎ বাইসেক্ট করে ফেললো, এবং বাইসেক্টর এডিটা বিসি সাইডটাকে ডি পয়েন্টে টাচ করলো। এবং আমাদেরকে যে জিনিসটা এস্টাবলিশ করতে হবে তা হচ্ছে divides its opposite side in the ratio of the sides constituting to the angle। অর্থাৎ এই অ্যাঙ্গেলের সাথে যে অ্যাডজেসেন্ট দুটো সাইড আছে ট্রায়াঙ্গেল এবি এবং এসি, এইটার রেশিওতে অপোজিট সাইড টু দ্য অ্যাঙ্গেল এ, দ্য অ্যাঙ্গেল ওয়াজ ডিভাইডেড, bisected, the opposite side of that angle A will be bisected in the same ratio। That means আমাদেরকে establish করতে হচ্ছে BD ratio DC and BA ratio AC both will be equal to each other। Here we need a construction for extra part. Sometimes we need that if we think we need more information or data to prove this theorem. We have to draw some extra lines, and sometimes we need to join some points. Here also same thing we had to do। They say draw the line segment CE parallel to DA। অর্থাৎ C পয়েন্ট থেকে এই ট্রায়াঙ্গেলের একটা CE প্যারালাল লাইন আঁকা হচ্ছে, সেটা হচ্ছে DA সাইডের প্যারালাল, and which intersect with extended BE at point E। Then we are here at proof part. We are proving this theorem. Step 1, since DA and CE are parallel to each other, that means this DA line and CE are parallel to each other, and we can see BE is the transversal. This is our transversal BE. As we can see, two parallel sides are there, and transversal is also there, so we will get corresponding angle, which are angle AEC and angle BAD. These two angles are equal to each other. Then again we can say DA and CE are parallel to each other, and we can observe another triangle, another transversal is there, which is AC। And we can say, according to the law of alternate angles, like it is a Z-shaped angle, so we can say this angle ADC and another angle ACE, these two angles are also equal to each other। This is our step 2. Step 2 is here. Step 2 said, but angle BAD and angle CAD are equal to each other। Now the question comes here, how angle BAD, that means this angle BAD and angle CAD are equal to each other, because it was given in the beginning there AD is the bisector of internal angle A। So when AD is the bisector, its work is to divide the triangle into equal parts। From there we can say angle BAD and angle CAD are same, but we can place a value like angle BAD's value is equal to angle AC, so we placed angle BAD as angle AC, and we replaced angle CAD by angle ACE। Here is CAD and angle ACE, so we can say angle ACE and angle AEC, both of them are equal to each other। Thus in any triangle we know if two angles are equal to each other, their opposite sides or corresponding sides are also equal to each other। From this theorem we can say side AC and side AE are also equal to each other, so we wrote it here। But after step 2 we can say again DA parallel to CE। Where is DA parallel to CE? Thus we can say BD ratio DC and BA ratio AC। Now the question comes, from where did I get this thing? It's written, it's theorem chapter 6 theorem 8, and step 2, this one we can say from theorem number 28। From theorem 28 we observed, if in any triangle we draw a line parallel to a side of any triangle that divides the other two sides in the same ratio,
অর্থাৎ আমরা যে জিনিসটা অবজার্ভ করলাম এখানে সেটা হচ্ছে সেখানে হচ্ছে যে একটা ট্রায়াঙ্গেলে, সাপোজ দিস ইজ এ ট্রায়াঙ্গেল, এই ট্রায়াঙ্গেলে যদি যে কোনো একটা সাইডে লাইক দিস বেস, এটা যদি একটা প্যারাল লাইন ড্র করা হয় তাহলে আদার টু সাইডস সেম রেশিওতে ডিভাইড হয়ে যাবে। লাইক if the triangle is ABC and we drew DE parallel to the side BC, then other two sides like AB and AC will be divided into the same ratio. Thus we can say AD ratio BD and AE ratio CE are same. Here if we rotate this triangle, we can see in triangle BCA, in triangle BCA, CE is our base, consider CE as the base, and we drew a parallel line DE. Thus we can say BA ratio AE and BD ratio DC, they are also equals to same. Again, we saw just before some times we established that two sides are equal, AE and AC are equal. So instead of AE we replaced AC. Thus the theorem is proved. Thank you everyone. So practice at home. If you have any question, just comment in our comment box. Thank you everyone.